مفيش وش بلاش، مش عايزين نضايق. يلا السلام عليكم. اسحب. I'm in a tunnel under Gaza's border with Egypt that will be used to smuggle contraband into Gaza. It takes up to 40 minutes for these sleds to make the mile-long journey from deep inside Egypt to Gaza. On this night, only a dozen shipments made it through. One carried medicine from one of Gaza's main hospitals. Another sled had potato chips. This is only a fraction of the goods that used to move through the border when there were thousands of tunnels. Even though we're 30 meters underground right now, there's electricity, there's microphones that they have connected here so that they can communicate. But of course, at any moment, this could collapse or even the Egyptians could bomb us. The tunnel will be used to smuggle goods to the Palestinians living here under an economic blockade. هتوريني على الأنفاق؟ تفضل. يلا إن شاء الله. يلا. جميل. اوكي احنا طبعا يا زينة الشريك المصري او عشان تعرف حتى تبطل الحفر على الناحيه المصريه، بتعرفوا ازاي انت تحت الارض؟ احنا بنقدم مثلا هو مكانه جوا بقول لك So انا you're saying بعيد عن they're الجدار المصري smuggling tunnels? حركة 500 متر. احنا Are بنقدم they من smuggling الجدار 500 tunnels? متر بنطلع له بماسورة فوق من تحت. Or are they just بتتحرك كده trying to بتاعت get بنطلعها food فوق بشوف and الماسورة بقول medicine لك ايش؟ in? انت وصلت الهدف. That's بنطلع له. what I وفي believe. عندك You اهالي الناحيه decide. الثانيه الناس هم يعني هذا بيساعدوكم، رفح ده قرايب. بس في خطوره طبعا لو طلعتوا وممكن لما مسكوا واحد منا في النفق مصريين اعدام على المطرح. فعلا يعني وضعنا صعب بنخاطر في حياتنا، بنموت تحت الارض، بنجري زي بلا ما الله يعزك الفيران. يعني